adoración. our worship. Venimos a expresarte nuestro We amor. come to express our love. Gracias por esa oportunidad. Thank you for this Y gracias opportunity. también te damos And also thank por you la palabra for the que word tú sembrarás en mi that you corazón. will sow in my heart. Haz que esta palabra Make this me word renueve, me renew transforme, me, transform me me, fortalezca, me dé el strengthen me, impulso gives necesario me the impulse that I para need seguir adelante, to continue. amándote con todo el corazón, Loving you with all my heart, siguiéndote con todas mis follow fuerzas you with all my y strength, sirviéndote con pasión. and to serve you with passion. Gracias, Padre lindo. Thank you, En Lord. el nombre de In Jesús the name te of Jesus, bendecimos, Dios. we bless you, Lord. Aleluya. 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 Hallelujah. Amén. ¿Por qué no le da Amen. un aplauso al Señor Give en the esta Lord a hora? hand in this hour. Gloria al nombre de Jesucristo. Glory to the name of Jesus Christ. Quiero que abra su Biblia conmigo I would like for you to open your Bible with en me San Juan capítulo 13. in John 13. San Juan capítulo St. 13. John chapter 13. Voy a dar lectura a un solo versículo. I'm just going to read just one verse. Vayamos al verso 8. Let's go to verse 8. La palabra bendita, gloriosa y poderosa de Dios dice: The wonderful word of God and glorious word says, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. "No," said Peter, "you should never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. May God bless our lives with his word. Puede sentarse, You may amados. be seated. En el capítulo 13 In the chapter 13, hay una historia, una escena interesante. there's a story, there's an interesting scene. La Biblia nos muestra The Bible shows us que Jesús that Jesus se había reunido con los discípulos had reunited with the disciples para comer, to eat, para celebrar la cena, to celebrate supper, la cena de la Pascua. the supper of Passover. Y Jesús convocó a sus discípulos And Jesus got together with his en un disciples aposento, en un lugar. and in a place, Y le in a dijo room, a los discípulos: and he said to the disciples, vayan y preparen la cena. "Go ahead and prepare supper." Él había pedido, le habían prestado, le habían alquilado ese lugar They had given him, they had rented him, para they had given him Jesús that place estar con sus so discípulos that a Jesus solas. can be with his disciples alone. No se fue a un restaurante, He didn't go to a no lo restaurant. hicieron en una casa, They didn't visit a lo house. hicieron en un lugar They did it in a que place tal vez estaba preparado para eso. that perhaps was prepared for that. Jesús llega con los Jesus discípulos arrived with his disciples. y yo no sé si habían personas que servían, I don't know if there was people that were pero lo serving, cierto que ya la comida estaba en la mesa but it was sure that the food was already on the table, y comienzan a comer. and they started to eat. Y en otros evangelios And in other gospels, Jesús comienza a hablar acerca Jesus starts de lo que había en su corazón. to talk about what was in his heart, Y Jesús le decía: and Jesus would say, tanto he deseado comer esta Pascua. "I have wished so vosotros. long to eat this Era el Passover with deseo you de mi guys. corazón tener este tiempo con It ustedes. is the desire of my heart to have this time with you." Jesús no había tenido la oportunidad de estar a sola con los discípulos y Jesus comer una cena así. Hadn't had the time to be alone with his disciple and eat a supper like that. Era un momento especial. It was a special No moment. especial por la comunión, It was not special because of the solamente, communion, just for the sino communion, también but porque era because, la última cena que iba a tener con sus discípulos. because it was the last supper that he was going to have with his disciples. La obra que Jesús vino a hacer estaba work- llegando a su final. That Jesus came to do was coming to an end. Ya él había hecho todo el que el Padre le había enviado. He had already done everything that the Father had asked him to do. Solamente faltaba esa última parte, He was just missing one last part, el camino a la cruz, the way to the cross, el entregar su vida to give his life para salvar a la humanidad del poder del pecado, del poder del to mal. save the humanity from the hands of sin.
Y mientras están comiendo, And as he was eating, seguro hablando de muchas cosas, perhaps he was talking about so contando many lo things, que habían visto, habían pasado en what esos they días. have gone through and what they have seen those Jesús days. está sentado comiendo Jesus is sitting, y Jesús eating, hace algo inesperado, and Jesus does something that was not algo que expected, deja con asombro a los discípulos. something that astonished the disciples. Jesús no dice la Biblia que pidió permiso, supongo que pidió permiso. The Bible doesn't say that he asked for permission, but I assume that he did. Y se levanta Jesús de la mesa, And he got up from the table. no sigue comiendo He doesn't continue eating. y dice la Biblia. And the Bible says, Quiero que tengan su Biblia abierta I para want que you sigan to have conmigo. your Bible open so you can follow me. Mire lo que dice. Look what it says. Verso 2, cuando cenaban, Verse 2. como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Verse 2, the evening meal was in process, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under the power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off the outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Los discípulos ven a Jesús que se levanta, The disciples see that Jesus got up, se quita su manto, he took off his cloth, toma una toalla. he took a towel. Todas las casas, todos los lugares, All the houses, all the places, siempre tenían toallas they always had a towel. y tenían, en Colombia se dice una ponchera, un lavatorio se dice en mi país. Something that you can wash, No sé, pero era un recipiente así grande but it was a large recipient donde se usaba para lavar los pies de that los was visitantes. used to wash the feet of the visitors. Habían en ese lugar, no es que fue a buscarlo, había. It's not that he went to look for it, it was Dice already que there. la Biblia que toma la toalla The Bible says that he took y the se lo towel ciñe, o sea, se lo amarra en la cintura. and he ties it up to his waist. Y luego lo que él hace, And then what he does next, puso agua en el hebrío, o sea, en ese recipiente, so after that, he poured water into the basin, y comenzó and then he began, uno por uno a lavarle los one by pies a los one, to discípulos. wash the disciples' feet. Los discípulos no se soñaban esto. The disciples didn't even dream of this. ¿Cómo es que el Señor How is it that the Lord está lavando los pies de sus discípulos? is washing the feet of his disciples? Si miramos en orden de autoridad, If we look in the order of son the los authority, discípulos los que debieran lavar los pies del Señor. it should have been the disciples that were Era un to wash asunto his cultural feet. de higiene que It was habían. a thing of En esos- culture, en of esos hygiene tiempos, that was during that time. El padre de familia The father of the siempre tenía family un siervo, always had a y si el servant, padre de familia tenía mucho dinero, and if the father of the family had había a lot of uno money, exclusivamente para lavar los pies. it was a person dedicarse al exclusively, aseo de a la casa. servant to do the things of the house Y and also cuando wash llegaba people's cualquier feet. miembro de la familia a la And casa, so whenever someone from the lo family primero would que come to hacían the era house, lavarle los pies the first thing that they would do was del wash amo de their la casa, feet once they de la got to the house, señora de la casa, of the, de los hijos de la casa, sons of de the los house, invitados, of the de invites los of the house, familiares de of la the casa. family of the house. Era el trabajo de un esclavo, It was Era el the trabajo work del of a siervo. slave, of the no era el servant. trabajo del Señor, It wasn't the no job era el of the trabajo Lord. del dueño. It was the job of the owner. Y eso sorprende a los discípulos. And that surprised the Y dice disciples. que, el Señor haciendo esto. And they said, what, the Lord doing this? Mire, tanta era la sorpresa que todos estaban mudos. They were so surprised that they didn't even say Nadie anything. dijo nada. They didn't say anything. Y solamente veían que comienza con Juan. And they were just watching Y that he después started va with John, donde Jacob, and then he went to y Jacob, demás donde el otro, and then he went to the other, y va donde Judas, and then he goes to Judah, y va donde los demás discípulos. and then he goes to the other Y de disciples. pronto llega donde Pedro. And then all of a sudden he Y aquí es donde arrived, he viene el got asunto. to Peter, and this is when Aquí the es thing donde started. viene lo que la escritura nos va a revelar. And this is where where it comes what the Cuando llega word donde reveals to us. Simón When he arrives to Peter, y el Señor le pone el recipiente ahí en and los then he puts pies. the basin right there where his feet were. Pedro, en vez de poner los pies en
recipiente, Peter, instead of putting his feet into the basin, Pedro esconde los pies. he hides his feet. Ahora, ¿cuál era la idea aquí? What was the idea here? La idea era la higiene The idea was the en la hygiene cultura judía. of the Jewish culture. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? But what was Jesus doing? Estaba por darles una gran lección y una gran enseñanza He was giving them a teaching, a great lesson acerca de lo que él era, de lo que él iba a hacer y In que los discípulos debieran entender. regards to who he was about to do, and what the disciples should do. Pedro esconde los pies. Peter hid his feet. Él dice, el Señor no me tiene que lavar los He pies. says, the Lord should now wash my feet. No me voy a dejar lavar los pies. I'm not going to let him wash my feet. Y le dice, mire lo que dice el verso 6. And he says, look what Señor. verse 6 says. Tú me lavas los pies a mí. He came to Simon Peter, and Peter said, Lord, are you going to wash my feet? Supongo yo por dos razones. Uno, I suppose for two porque ese reasons. era el One, trabajo del siervo, no de un señor. it was the work of a servant, Ese not of era the el trabajo Lord. de uno que es inferior en autoridad. It was no supposed es to be the superior. job of somebody that was inferior in authority, not of the Lord. Y segundo, ¿cómo tendría Pedro los pies? Que And le daba pena que el second, Señor le lave. who knows how Peter's feet looked, and he was maybe a little embarrassed Porque los zapatos de ese entonces no eran así, amados. because the shoes Y then no were eran not like pavimentadas las this, calles. and there was no Había mucho pavement polvo, on the mucho barro. road. There was a lot of dust and a lot of sand. Pisaban estiércol de animales. They would step on Mucha suciedad se pieces of metía animals. en There los was a pies, lot of tocaban los pies. what your feet had was very dirty. They Y would touch a lot Pedro of cree dirt. que Jesús no tiene que hacer esto. And Peter believed, no, Jesus should Señor, not be tú doing me this. lavas los pies. He said, Lord, you're washing my Y el feet. Señor con mucho amor le dice, ¿sabes, Pedro? And the Lord, with so much love, said, Lo you que know, yo estoy Peter, haciendo ahora, what I am doing now, tú no lo comprendes. you don't understand. Pero lo entenderás después. But later you will understand. Y cuando Jesús le dice eso, vayamos al verso 8. And when Jesus says that, let's go to verse 8. Pedro él está decidido. Peter had le already dice al Señor, decided, and he says to the Lord, Señor, Lord, no me lavarás los pies. no, you shall never wash my feet. Pedro, deja que te lave los pies. Peter, let me wash Señor, te your he feet. dicho, no me lavarás los pies. Lord, I said you will Y not punto, wash aquí no hay que my discutir. feet. Period. We're not going to argue. Estaba renuente a ser lavado los He pies. he was decisive. He didn't Y want los pies de Jesus to Pedro wash his feet. necesitaban ser lavados. And Peter's feet needed to be washed Porque había suciedad en los pies de Pedro. because Peter's feet were dirty. Pero él no quería ser lavado los pies. But he didn't want his feet to be washed. Y cuando él se niega a ser lavado los And pies, when Jesús he le dice, refuses, Jesus says, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. unless I wash you, you have no part with me. Y cuando Pedro escucha esto, And when Peter que el hears that, Señor le va a sacar del plan del reino, that the Lord is going to take him out of the plan of the lo kingdom, va a poner a un lado del plan maravilloso que he's tenía going Dios to para put him ellos. to the side, to the wonderful plan that Cuando he él had for escucha them. esto, dice, When "Wow, he hears that, he says, wow, wait, Esto es en serio entonces. this is serious then. Señor, entonces no solamente los pies. Lord, then don't, Lávame not las just my manos feet, también. also wash my Tengo hands. champú por ahí, I lávame have la the shampoo cabeza somewhere, also wash my hair. también. Casi le dice, Señor, báñame mejor. And then he says, wash my whole entire body. Y el Señor le dice, el que está limpio, el que está lavado, And then the Lord says, Jesus says, those no who have had necesita bath lavarse, need only to wash their feet, sino solo los pies. but only their feet. Porque los pies eran lo que estaba sucio en ese momento. Because the feet was what was dirty in that moment. No necesitaba lavarse el cuerpo porque al parecer se habían bañado. Era una ocasión They especial. didn't need to wash their feet because apparently they had already taken a shower. Estaban It was a limpios. special occasion. They Pero were los clean. pies siempre se ensucian. But the feet always got dirty. Solo necesitaban lavarse los They pies. only needed to wash their Solo lo feet. que estaba sucio It was the only thing that was era dirty. necesario ser lavado. Was necessary to be washed. Pedro no entendía la profundidad. Peter didn't understand De lo que the Jesús estaba deepness haciendo. of what Jesus was doing. Por eso es que es una reacción humana. That's why it was a human reaction. Pedro dice,
no me lavarás los pies. Peter says, no, you will not wash my feet. Never. Nunca. Jamás Look, me never. lavarás los pies. You will never wash my feet. Pedro da esta expresión Peter gives this expression, de que no me laves los pies o no me lavarás los oh pies, no, you will not wash my feet, porque él reconocía quién era Jesús. because he recognized who Jesus was. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos y le dijo, When Jesus asked the disciples and he said, ¿quién dice la gente que soy yo? who do people say that I am? Entonces los discípulos dijeron, And the disciples said, algunos dicen que tú eres Elías, some of them say that you are Elijah, otros dicen que tú eres un profeta, others say that you are a prophet. otros dicen tú eres alguien que fue levantado de entre los muertos, Some say that you were someone that was risen from the dead, algún hombre sobresaliente. a man that is supernatural. Ok, eso dice la gente. Okay, that's what people ¿Y say. ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? What about you? Who do you say I am? Y Pedro recibe una revelación del cielo. And Peter receives a revelation from heaven. Y Pedro abre la boca y dice, And Peter opens his mouth and Señor, says, Lord, tú eres el Cristo, you are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Pedro sabía quién era Jesús. Peter knew who Jesus Pedro was. sabía quién era el que estaba viniendo a lavarle los pies. Peter knew who was the one coming to wash his Y feet. él entiende And he understood que Jesús no tiene por qué hacer eso porque Él es Señor de señores. that Jesus didn't have to do that because Él he es was el the Lord Dios of Lords. hecho carne. He was the God made Él es into el flesh. maestro. He was the master. Él es el Rey. He was the king. ¿Cómo va a lavarme los How pies is si yo he soy su siervo? Going to wash my feet if I'm his Él es el servant. Señor, yo su seguidor. I am his follower. Él es el maestro, yo su He is the discípulo. master. I am the disciple. No es posible. No, it's not possible. No dejaré que me lave los pies. I'm not going to let him wash my feet. Pedro no entendía lo que Peter- Jesús quería enseñarle. Was not understanding what Jesus was trying to teach him. Y cuando cuando el Señor, perdón, le está hablando acerca de que es necesario que le lave los pies, So when Jesus was talking to him and saying it is necessary that I wash your feet, Jesús estaba hablando acerca Jesus was talking in regards to del sacrificio que dentro de unas horas of the sacrifice Iba a that in a sufrir. few hours he was going to suffer. iba a comenzar He was going to begin ese camino al Calvario donde él iba a ser sacrificado, that way to Calvary where he was going to be donde iba a sacrificed, entregar su vida por Where he amor was- a la humanidad. going to give his life for love of humanity. Jesús iba camino a la cruz. Jesus was on his way to the cross. Pedro no entendía esto. Peter was not understanding Lo que this. Jesús le quiere enseñar ahora, What Jesus wants to Pedro teach no him lo now. comprendía. Peter was not Es posible que understanding. los discípulos tampoco. It was possible that the other disciples didn't either. Pero Jesús But Jesus estaba haciendo un resumen was de summarizing todo el proceso de redención que of él iba all a the hacer. process of redemption that he was going to make. Dice la Biblia que él se levanta The Bible says cuando that he está comiendo. got up while they were eating. Y mire, y yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude aquí And look, and I want the Holy para que Spirit tú to y help yo us entendamos here so todo lo that que Jesús quería enseñarle a los you and discípulos I can understand everything that Jesus was y nos trying to quiere teach the enseñar a disciples. nosotros también. And he also wants to teach us as Hay well. varias enseñanzas en todo esto. There's a couple of teaching in everything here. Era una escena profética lo que Jesús está It haciendo. was a prophetic scene what Jesus was doing. Una escena profética de limpieza. It was a prophetic scene of cleansing. Así como los pies de los discípulos iban a ser lavados. Just as the feet of the disciples were going to be Cuando washed, Jesús está en la cruz y derrame su sangre, when Jesus was on the cross and la shed Biblia his, dice, his todos blood, los que en él creyeren the Bible said that everyone iban that a believed ser in him perdonados y lavados. were going to be washed and forgiven. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo The pecado. Bible says that the blood of Jesus Christ Él iba a cleanses of derramar all su sangre sin. para lavar He nuestros shed his pecados. blood to wash our sins. Eso no lo podía hacer otra persona. And another person could not have done Lo that. tenía que hacer él. He had to do it. It had to be him. Y es por eso que él le estaba diciendo, And that's why he was saying, yo soy el que va a lavar sus vidas. I am the one that's going to Con mi wash your sangre, con lives mi palabra. with my word, Jesús with dijo my en una blood. oportunidad,
la palabra que yo les he dado Jesus said in one opportunity, the word that I have son given you, espíritu y son vida. it is the spirit and it is living, Padre, it's life. santifícalos en tu verdad. Father, sanctify them in your Tu truth. palabra es verdad. Your word is true. Tu palabra los santifica. Your word sanctifies them. Jesús traía la limpieza para nuestros Jesus was pecados. bringing the cleansing for our sins. Pedro lo estaba mirando del punto de vista humano. Peter was looking at it from a human standpoint. Jesús lo estaba mirando del punto de vista del plan redentor. Jesus was looking at it from that plan, from that redeemed plan. Se levanta. He got up, ¿Qué quiere decir? which means No podemos continuar la cena we cannot continue supper con suciedad. with dirtiness. No podemos seguir participando la unidad. We cannot continue to participate in unity. No podemos seguir teniendo comunión con Cristo We cannot continue to have communion with Christ si hay suciedad. if there is filthiness. Hay que lavarle. We have to wash. El único que tiene poder para lavar nuestros corazones es Jesús. The only one that has power to cleanse our Él quiere hearts is tenernos y Jesus. mantenernos en comunión con Él. He wants to keep us in communion with Him. La Biblia dice, entraré a Él y cenaré con Él. The Bible says, I will go into Him and I will have Él supper with quiere que Him. tú y yo disfrutemos de la comunión con Él. He wants that you and I enjoy the communion with Him. Pero lo primero que el Señor quiere es que tú y yo estemos limpios. But the first thing that Jesus wants is that you and I Y are eso es lo que clean. quería que sus discípulos estuvieran And He limpios. also wanted His disciples to be clean. Por eso es que le lava los pies, That's why He washed their feet, enseñándoles teaching que la them comunión con Cristo that the communion with debe Christ, ser en un estado de it has limpieza. to be in a state of cleansing. Se levanta de la mesa, He got up from the hace un table. alto en la comida. He makes a Y stop todos los during discípulos supper. And all the disciples, También se detienen de comer. they also stop eating. Y se quita su manto, And they also take off their cloth. se reviste de humildad. They clothe themselves with humbleness. El manto representaba la identidad y la autoridad que Jesús tenía. That taking off their cloth represents that authority that Él Jesus had. se quita la identidad, He takes quisiéramos llamarlo off así. that identity, if we can call it like that. Se quita lo que a él, en él representa autoridad. He takes off what in him represents authority. La Biblia dice The Bible says que él se despojó de su gloria that he left his glory y vino a hacerse hombre como nosotros. and he came to become a man like us, Se flesh humilló, like us. He humbled himself. se quita la autoridad, la He identidad took off his identity, his authority, y se reviste de humildad. and he humbled himself. Esa es la toalla. That is a towel. Solo los siervos eran los que le lavaban los pies a los demás. It was only the servants that could wash the feet of others. La Biblia dice que Jesús tomó forma de siervo. The Bible says that Jesus took a Él form of a dijo, no he servant. venido a servir, sino a no he venido a ser servido, sino a servir. He said, I didn't come to be served, but to serve. Y a dar mi vida en rescate por muchos. And to give my life and to rescue many. Se quita la autoridad. He takes Se off quita el his manto. authority. He took off his outer Como clothes. diciéndole, no vean Like saying, al don't Rey de see Reyes como tal the ahora. King of Kings No as vean it al is. Cristo, el Hijo de Dios. Don't see the Christ, the Son of God. No vean al Señor de señores, al Maestro. Don't see the Lord of Lords, Al the Dios hecho Master, carne. the God made flesh. Miren ahora a alguien que le sirve. Look at me as someone Vean that a un serves you, siervo. a servant. Vean a alguien que vino a servirles. Look at someone that's come to serve you. Se pone la toalla. He put on the towel. Toma el lugar de siervo. He takes the place of a servant. La toalla era para los siervos. The towel was for the servants. Porque después de lavar los pies de sus amos y de la gente invitada a la Because casa, after they washed the feet of the invites and con la of the toalla master, les tenía que secar. with the towel they had to dry the feet. Y Jesús toma esa posición, And Jesus took that position, enseñándole a los discípulos teaching the disciples que cuando vamos a servir, that when we are going to serve, no soy el más grande, I am not the greatest one. no soy el rey. I am not the king. Cuando vamos a servir, When we're going to serve, no soy el pastor, no soy I el am líder. not the pastor. I am not the Soy leader. alguien que quiere servir
I am someone that wants to serve, hacer algo a favor de to alguien. do something in favor to someone. Jesús se quita la investidura Jesus took off his clothing y se pone la toalla y and lava he los pies de puts sus discípulos. on the towel and he washes the feet of his disciples. Y eso es lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. And that's what Jesus was teaching his disciples. En primer lugar, And first, la limpieza para tener comunión con Él. to be clean in order to have communion with him. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. If I don't wash you, you will not have part with me. El Señor The Lord va a usar, is going to el use Señor quiere the que sus Lord hijos, wants que sus siervos, that his servants, that his estén limpios. children are clean para tener parte con Él. so that they can have part with him. Lo otro que Jesús les está enseñando es la humildad, The other thing that Jesus is teaching them is humbleness. la disposición The para willingness servir es la to otra serve enseñanza. is the other teaching. Pedro no estaba entendiendo esto. Peter was not understanding this. Por eso Jesús le dice, That's lo why que Jesus says- estoy hablando, lo que estoy haciendo ahora, tú no lo vas a entender. What I'm doing now, you're not going to Pero understand. después lo vas a entender. But later you will. No me laves los pies. Don't wash my feet. Jesús le enseña a Pedro, Jesus teaches Peter, si no te lavo, if I don't wash you, no tendrás parte conmigo. you will not have part with me. Hay una necesidad imperativa There is a necessity de Dios para sus discípulos, of God for his disciples, de Dios para sus seguidores, of God for his de Dios para followers, sus hijos, of God for his children, es que estemos limpios, that we are clean, limpios de todo pecado. clean of all sin. Y esto no lo hacemos nosotros mismos, And we don't do this ourselves. esto lo hace el Señor This is done by the en Lord nuestras vidas. in our lives. Él es el que nos limpia de todo pecado. He is the one that cleans us of all El sins. salmista decía, lávame más y más y seré Psalmist would limpio. say, clean me more and more and I'll be clean. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ, the Son, cleans us of all El Señor le sins. está diciendo a Pedro, The Lord is telling yo Peter, necesito gente limpia. I need people that are clean. Yo necesito gente no con suciedad y que huela mal I don't por el need people pecado. that are filthy and smell bad Yo because of sin. necesito gente limpia I en mi need reino. people that are clean in my kingdom. Jesús había escogido a los discípulos Jesus had para trabajar en su reino. chosen his disciple to work in his Ya kingdom. era, faltaban solo unos días para que Jesús se fuera al cielo. It was just a few days away until Jesus would Y los descend, discípulos iban a would quedar con el ascend to trabajo que heaven. Jesús comenzó. And the disciples would be left with the job that Y Jesus Jesús started. quería asegurarse que sus discípulos estaban bien, estaban limpios. And Jesus wanted to make sure that the disciples were well, that they were clean. Si no te lavo, no tendrás parte. Unless I wash you, you have no part with me. Todos los demás se dejaron lavar. All others, they let him clean him. La exhortación solo fue para Pedro. The exhortation was only for Peter. Él quería mantenerse sucio. He wanted to keep himself Para él no era dirty. tan importante la inmundicia que había en su vida. For him, it was not that important En that su cuerpo, en sus filthiness that was pies. in his body, in his feet, Déjame decirte, in his iglesia, life. Let me tell you something. que el Señor quiere The Lord que wants nosotros, sus hijos, that us, his children, entendamos lo que le estaba enseñando a los discípulos. understand what he was teaching the disciples. Que debe haber limpieza en el corazón. That we must have a clean heart, Humildad y una actitud de servir. humbleness, and an attitude to serve. Pero el Señor recalca la limpieza del corazón. But the Lord highlights the cleansiness of the heart. Pueden haber algunos como Pedro, There may be some as que Peter. no es tan importante la limpieza del corazón. en Oh, it's ellos. not so important for me to have a clean heart. Y no están dispuestos a ser ministrados por Dios en And esa área they're donde están not sucios. willing to let the Lord minister in that area of their life that's dirty. Por eso que el Señor le dice, That's why the Lord si says, no te lavo, if I don't wash you, descalificado. you are disqualified. Si no te lavo, If I don't wash you, no te necesito. I don't need you. El Señor quiere que el corazón de sus hijos The Lord wants El that the heart of corazón de his sus children, siervos the hearts of his servants, esté limpio. be clean. Él quiere He wants que todo lo que son parte de su reino that everyone that's part of the kingdom
estén limpios. are clean. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corinto, les decía, Pastor Paul talking to the brothers of Corinthian, puesto que tenemos tan grandes promesas, so we have such a great promise. limpiémonos de toda contaminación Let's clean ourselves of all de contamination carne y de espíritu. of flesh and the spirit. El Señor quiere que cada día tú y yo nos podamos limpiar. The Lord wants that each day you and I can start to be clean, Amado, porque nos Beloved, ensuciamos con cualquier cosa. because we may get dirty with anything. No sé si a usted le ha pasado. Usted sale de la casa, I don't know if it had happened to you. sale You come out limpio of the porque house, you estuvo en come la out presencia de Dios. clean because you were in the presence of the Lord. Pero de pronto en nuestra caminar durante el día, But all of a sudden, during that walk in our escuchamos day, cosas we hear que nos things hacen pensar mal. that makes us think wrong. O vemos cosas o nos dicen cosas Or we see things or someone que irrita tells el us something corazón. to us that irritate our heart. que comenzamos a sentir cosas negativas And we start to contra feel things alguien. that are negative against someone. O de pronto estamos involucrados en una conversación Or all of a sudden we are involved in a que en un momento nos conversation. damos cuenta que no es agradable. And in a moment we realize this is not very O pleasing. estamos en una circunstancia Or we may be in a circumstance donde como que estamos obligados a mentir, or we are like forced to como que lie. estamos obligados a hacer las cosas incorrectas. That we are forced to do things that are wrong. Cositas como esa van manchando, van Little ensuciando things like nuestra this vida. start to stain our lives. Ahora, eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos y nunca nos va a pasar nada. It doesn't mean that we're perfect and that nothing will ever happen to us. Siempre doy este ejemplo. I always give this example. Aquí no es tanto, pero por ejemplo Not so much en mi país, here, en but Líbano, in my country, in Peru, por ejemplo, si yo salgo vestido así, if I come En la out mañana. dressed like this in the morning, cuando yo regreso when I come a la back casa en la noche, to my house at me night, quito la camisa I take off my shirt y encuentro alrededor del cuello and I find around my un collar color gris. a gray stain El ambiente estaba sucio. because the atmosphere was Polvo, dirty. monóxido de carbono, There was so much dust el and other puño things. de aquí de la manga. Right here Sucio también. on the waist is also dirty. Y si estamos en la My selva wrist. And if y we ha are in the llovido ese jungle día, and it had rained that day, pasó un carro por ahí y a me car went salpicó con by barro. and all of a sudden it splashed Yo with no the salí dirty así. water. I didn't come out like this. Yo no salí para ensuciar la camisa, I didn't come out to get No my salí shirt para ensuciar la dirty ropa. or my clothes dirty. pero las circunstancias hicieron que se ensuciara. But the circumstance made it No so that my salimos de clothes would casa get con dirty. deseo de pecar. We don't come out of the house No with salimos desire de to casa sin. con la intención de We didn't hacerlo. come out of the house with the intention Pero to lo que do it. vivimos afuera en este mundo But tan since contaminado, we live in this world that is so contaminated, muchas veces ensucian nuestra mente y nuestro many corazón. times it dirties our minds and our hearts. Pero gracias a Dios But thank God que hay solución para esto. there is a solution for this. Cuando la camisa está sucia, When your shirt is dirty, llego a casa, I get home, ¿qué hacemos? what do? Me la quito, I take it off. cojo un gancho de ropa, I take a la hanger, cuelgo I hang it up, y la pongo en el closet para la siguiente semana. and I put it in the closet for the next week. ¿Verdad que no hacemos No, eso? we don't do that, right? Sabemos que está sucia, We know it's dirty. sabemos que hay que lavarla. We know that we have to wash it. Ese es el sentido común, That is the common sense. ¿cierto? Si te ensucias con algo, If you get dirty with usted se ha something, dado cuenta que está comiendo espagueti, sometimes you take a notice that you're eating a spaghetti, tallarín a la napolitana, por ejemplo. like No, with, te hacía with propaganda sauce, el right? espagueti a la napolitana. There's a una spaghetti salsa special rojita, Napolitan. bien It's like sabrosa. with a sauce, a red sauce. Y como el fideo así se tambalea, And as the noodles go veces nos ha around, ensuciado and la camisa. sometimes it gets our usted no shirt dice, dirty. "Ve, cuando llego a la casa lo limpio. And when I say, okay, when I get home, I will Inmediatamente clean busco una it. servilleta Immediately, I find a y napkin trata de limpiarlo. and I try to clean O it. si no dice, ya vengo, se va al baño a limpiarlo. Or I may say, okay, I'm going to the bathroom and I'm going to go Esa clean es la it. actitud que todo cristiano debemos tener. That is the attitude that all Christians must have. Es posible que en este mundo contaminado It le is fallemos a Dios. possible that in this contaminated Cometamos algunos errores. world we could commit Se some manche nuestra mistakes. mente y nuestro corazón Our heart and our mind could con stain ese ambiente pecaminoso with que hay afuera. that sinful atmosphere that is out there. Pero tenemos una fuente, But we have a fountain, tenemos a un source, detergente a tan detergent poderoso that is so powerful
que la sangre de Cristo which is Jesús. the blood of La Jesus sangre de Christ. Jesucristo The nos blood limpia of de Jesus todo cleans us pecado. of all No hay sins. pecado que el There is Señor no con su sin sangre in the no nos Lord. pueda With His limpiar. blood, He can clean anything. Si usted ve que se ensució, If you see that you got dirty, porque déjame decirte algo, because let me tell you something. si el Espíritu de Dios está en ti, Because if the Spirit of God is in you, tú sabes cuando hiciste algo malo. you know when you've Tú done sabes something cuando wrong. te ensuciaste. You know when you got Eso es dirty. como uno. Just as myself. Cuando le salpicó algo, se When da something cuenta que se ensució. splashed yourself, you know that it got dirty. Pero si tú pecas y no te das cuenta que pecaste, But if you sin and you don't know that you es sin, porque ahí no hay nada. it's because there's nothing there. Estás muerto espiritual. You are dead spiritually. Pero el que se da cuenta But that one that que notices se ensució, you got el dirty, que se da cuenta the one that noticed que falló, that you had el que failed, se da cuenta que pecó, that you had sinned, inmediatamente, immediately, ¿sabe? You know? Hay algo que el Espíritu Santo hace. there's something that the Holy Spirit does. Cuando tú le fallas a Dios, When you fail the Lord, when you aquí en tu espíritu, right here in your spirit, te sientes mal. you start to feel bad. Eso le pasa a todo cristiano. That happens to all Porque el Christians. Espíritu de Dios te está avisando Because the Spirit of God is que alerting you, hiciste is telling you algo that que there's a Él le something duele. that hurts Him. Cuando tú sientas eso, When you feel that, lógicamente tienes que tener comunión con el Espíritu. you have to have communion with that Porque el que Spirit. no tiene comunión con el Espíritu, Because if you don't have communion no with the siente Spirit, eso. you're not going to feel that. Siente que es normal. You think like Todo it's el mundo normal. peca. Everybody sins. Todo el mundo habla así. Everybody talks like that. Todos mienten. Everybody lies. Pero cuando hay comunión con el Espíritu Santo, But when you have communion with the Holy Spirit, yo me daré cuenta por Él I will notice for que lo Him que acabo de decir that what I just said, no le honra. it doesn't honor, Que lo que acabo de hacer but what I just did no le exalta. doesn't exalt Que lo Him. que acabo de hacer What I just did, le duele. it hurts Him. Y cuando eso pase, And when that happens, inmediatamente immediately, corramos a la fuente. let's run to that source, A la fuente de la sangre de Jesús. to that fountain of the blood of Jesus. Señor, te fallé. Lord, I failed Señor, you. no debía haber dicho esto. I shouldn't have said that. Señor, no debía haber mentido. Lord, I should have not Señor, lied. no debía haber Lord, I pensado así shouldn't de have fulano, de thought mengano. like that about this person or that person. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Dice la Biblia The Bible says que si confesamos nuestros pecados, that if we confess our sins, Dios es fiel, God is faithful. Dios es justo He is just para perdonar to nuestros forgive pecados. us, to forgive our sins. Mire, Él no solo te perdona, Not only does He forgive you, hace otra cosa. He does something else. Perdonar nuestros pecados He forgives our y sins limpiarnos and He cleans us de toda maldad. of all evil. Qué lindo es Dios. How beautiful is God. ¿Podemos vivir limpios? We can live clean? Sí se puede. Yes, you can. ¿Puedes tú mantenerte limpio siempre? Can you maintain yourself clean always? Sí. Yes. No te quedes con la ropa sucia. Don't keep the same dirty clothes. Lávala y quedas Wash limpio de it nuevo. and then keep yourself clean again. No dejemos que la mancha se quede ahí pegada. Don't let the stain stay there. Porque si tú llegaste del restaurante a la casa If you got home from the con la restaurant camisa manchada del tallarín, el espagueti napolitano, with the a shirt la dirty napolitana. from the spaghetti sauce, y tú dices, lo voy a lavar el próximo mes. and you say, oh, I'm going to wash it the next month. Cuando quieras sacar esa mancha te va a costar. When you want to take that stain out, it's going to be harder. Pero si lo lavas inmediatamente But if llegaste, you wash it immediately as soon as you get esa home, mancha sale con facilidad. that stain will come out Hay easier. gente que ha dejado el pecado en el corazón There's people that have left sin in their por heart días y semanas for y meses y days, hasta for años. weeks, for months, even years. Les cuesta deshacerse después de eso. It is very hard for them to get rid of it. Qué difícil se les hace despojarse de ese pecado. It is so hard for them to let go of that sin. Por eso en cuanto nos manchemos, That is why as soon si as es we que get a nos manchamos, stain, we always procuremos get no stained. mancharnos. ¿Cierto? Hay que procurar no mancharse. We have to seek not to get stained, Que no haya la excusa. that there's no Bueno, pues excuse. como el Señor me limpia de todo Oh, pecado, because the Lord cleans me of all al sins. mediodía tengo que hacer algo. Half day I'm going to do something. Pues peco, pero ya después ya en cuanto I'm going to leave it, and then termine later, eso,
Yo le maybe pido this, perdón al I'm Señor going y to Él me ask limpia. the Lord for forgiveness and He's going to cleanse me. Esa no es la actitud. That is not the right attitude. Nosotros debemos vivir para honrar y agradar al We Señor. must live to honor the Lord, Procurar agradarle a Él en todas to las cosas. honor and please Him in everything. Hay una necesidad There is a need para Pedro y los discípulos for Peter and the de disciples ser vasos limpios. to be that clean vessel. Si no están limpios, If they're le not dice clean, Pedro, he no says pueden to ser Peter, parte de este plan. you cannot be part of this plan. Tú decides, Pedro. You decide, Peter. Ok, ¿no quieres que te lave los pies? You don't want me to wash your feet? Bueno, Then pero no vas a tener parte conmigo. you're not going to have part with me. No te haré parte del plan glorioso de Dios para I'm ti. not going to make you part of the glorious plan of God. Ah, pues entonces, Señor, Then he said, well, Lord, entonces lávame las manos también. then also Échame clean, champú, clean lávame la my espalda, hands, give me Báñame, shampoo, Señor. go ahead and shower me. Yo no sé si ofendo a Pedro. I'm not sure if I'm offending Peter. Es como un poco It's like extremo, a bit extreme. como, no sé si la palabra I'm not sure if the right word is. bipolar le cabe a It's él. like bipolar. Bueno, si lo estoy ofendiendo, If I'm offending him, que me perdone, Pedro. forgive me, Peter. Tú ves a un Pedro You see a Peter diciéndole al Señor, saying to the Lord, Señor, Lord, cuenta conmigo. account with Yo te me. quiero, yo te amo. I love you. Si tengo que ir contigo a la cruz, yo voy contigo a la If cruz. I have to go to the cross with you, I'll go. 3 horas después lo estaba negando. 3 hours later, he 3 is, horas después de haber dicho neglecting. eso. Y de haber declarado su 3 afecto, su cariño. after declaring his affection Haber for the declarado su Lord, fidelidad. his faithfulness for the Lord. Lo estaba negando. And then later on, he neglects the Lord. O sea, un contraste It's abismal. a great Polos contrast, opuestos. very opposite to each other. Pedro, después de estar caminando en lo sobrenatural sobre el mar, And Peter, after walking in the supernatural of the water, a los pocos segundos, in estaba gritando y seconds diciendo, later, Señor, sálvame. he was screaming, saying, Lord, save me. Hombre, de la fe From faith al hundimiento. to now drowning. Dos cosas totalmente Two things totally abismales. different. Ese era Pedro. That was Peter. No me lave los pies. Don't wash my feet. Ahora está diciendo, Señor, Now no he's solo saying, los pies, báñame, Señor. not only my feet, also go ahead and wash my whole body. Impredecible, Pedro. He was very unpredictable. Pero Dios lo había escogido. But God has chosen him. Con el temperamento. Cada uno de nosotros nacemos con nuestro propio temperamento. Even with the way he has, with his temper. Algunos son coléricos, Some have a very angry otros son way. sanguíneos, Others have a different way. otros flemáticos, Some are phlegmatic. otros melancólicos. Some are melancholic. Otros tienen combinación de uno, dos o Some tres. have a combination of 1 or 2 or 3. Aparece Pedro aquí, era un sanguíneo colérico. Apparently, Peter was a choleric man and had Ese era el temperamento de that Pedro. was his temper. Dios sabe God knows. cuál es tu temperamento y mi He knows your temperamento. temper and my temper. Y Dios nos ha escogido. And God had Y puso chosen esos him, temperamentos en nosotros even with our ways, para el propósito para el cual Él nos to escogió. the purpose for which He had chosen us. Ahora, el compañero de Pedro era Juan. Now, Peter's friend was John. Y Juan era un tipo melancólico, flemático, And John was more phlegmatic, was more melancholic. callado, He was quiet. He tranquilo, was very quiet, very no se tranquil. metía en problemas, He didn't get in no trouble. hablaba si no era lo He necesario. didn't talk if it wasn't necessary. No era el tipo hiperactivo, He wasn't the hyper guy. no era el tipo social He como wasn't very Pedro, social like Peter. no era el tipo metido como Pedro, He wasn't into getting into things like Peter explosivo, impulsivo como Pedro, or impulsive like Peter. todo lo contrario. He was the total opposite. Y Dios los escogió y trabajaban juntos, God chose them to work together. uno complementando al otro en One will el complement the servicio al other Señor. in the service of the Lord. Lo importante no es tanto el temperamento, The important thing is not so much your y eso temper, estará siempre en nosotros. and that will always be in us. Dios quiere formar nuestro carácter. God wants to form our El character. temperamento Dios no lo va a cambiar. Your temper, He Porque may not nacimos change así. it because we were Y Dios va a born usar like that. nuestro temperamento
para formar el carácter. but he forms your character. El carácter es lo que tú aprendes The character is what you de learn cómo vivir y qué on hacer en how la to vida. live and what to do in life. El temperamento son Your esas temper is maneras de like tu ser. that way of you being. Pero el carácter es lo que But your tú creas, lo que tú formas. Character is what you form, is what you ¿Cómo believe, quieres ser? how you want to be, Basado en tus temperamentos. based on your temper. Entonces Pedro And so Peter, estaba siendo tratado por el Señor. he was being treated by the Y Lord. le estaba diciendo, Pedro, And he was saying, si Peter, no te lavo, if I don't no wash you, tendrás parte you will conmigo. not have part with me. Y cuando Pedro le dice, entonces, Señor, báñame. And when he says, when Peter says, Lord, then wash me, Jesús trata shower me. el Then temperamento de Pedro. Jesus Le then baja la revolución. Le dice, Pedro, un momento, un momento. his temper says, Peter, No es así. wait a minute, it's not like that. Tu cabeza no está sucia. Your head is not dirty. Tus manos no están sucios. Your hands are not dirty. Los pies. It's your feet. Voy a lavar lo que tú necesitas. Those who have had a bath need only to wash their feet. Dios quiere tratar nuestros corazones, iglesia. God wants to treat with our hearts the church. Aquí vemos más de un Pedro. There is more than one Peter here. Que Dios sabe qué área de nuestra vida necesita ser lavada. And God knows what area of our lives need to be washed. Donde hay que ser purificado por Where su we need presencia, to be por su palabra. purified by his presence, by his word. Satanás siempre estará acusándonos, Satan will always be accusing haciéndonos us, creer que Dios making us no believe nos that perdona. Lord is not forgiving Y us. te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Muchos cristianos han caído en la mentira de Many Satanás. Christians have fallen into the lie of Si tú Satan. te arrepentiste de un pecado, If you have repented from a sin lo hiciste de corazón, and you did it le from your heart pediste a Dios perdón, and you asked the Lord for Dios te forgiveness, perdonó y Dios te limpió. God has forgiven you Y and He algo has más hace Dios. cleaned you. Nunca más se acuerda de tu And He will pecado. never, the Lord will never again remember Pero that pasa sin. algo. But then something Muchos happens. cristianos todavía se siguen sintiendo culpables Many Christians still feel like a blame de pecados que ya le confesaron a Dios hace of años. sins that they had already confessed the Lord years ago. Y cada que oran, And every time they pray, Satanás le dice, mírese, tú eres un pecador, eres un Satan says, you sinvergüenza. are a sinner. Mira lo que has hecho, Look what you have done. tanto daño que has hecho. So how much Dios wrong no te that ha you have perdonado. done. God has not Y sabe forgiven que you. hace mucha gente. And you know what many people Vuelve y do? le pide perdón a Dios. They again ask Por God algo for que ya él forgiveness perdonó. for something that He has already forgiven. Vuelve y le dice, Señor, perdóname. They ask the Por lo Lord, que hice "Oh, cuando tenía 19 años. forgive me for what I did when I was Tú 19 sabes years todas old. las cosas, You know perdóname. everything. Pero el Forgive Señor, me." Señor diciendo, oye, pero ya te perdoné. And then the Lord says, but I already Ya te forgiven you. limpié. I already cleaned Ya me había you. olvidado de eso. I had Me lo estás forgotten haciendo about that. recordar. Now you're bringing it back to my memory. Satanás es muy astuto Satan is very astute para hacer que los cristianos se sigan sintiendo to culpables. make the Christians still feel blame. ¿Y sabe por qué Satanás hace eso? And you know why he does that? Porque es una manera Because it's a way de hacer que el cristiano esté dando vuelta ahí to make the Christian y no go in mire el circles propósito que Dios and tiene not para to su vida see hacia adelante. the purpose that God has for them. Tengo que pedirle a Dios perdón nuevamente. I have to Y ask pasa the el God tiempo for orando y forgiveness. pidiendo And perdón they por el mismo go pecado asking the Lord again for the same que ya Dios me sin, había perdonado. for a sin that God had already forgiven. El Señor le dice a Pedro entonces, The Lord tells el que está Peter, lavado no necesita sino lavarse los pies. those who have had a bath need only to wash their feet. Y terminamos con esta frase. And then we're going to end with this Pues phrase. está todo limpio Their whole body is clean, y vosotros limpios estáis. and you are Estamos en el clean. verso 10, We are reading verse 10. aunque no todos. Though not every one of you. ¿Por qué? Why? Porque Jesús, Dios conoce los corazones. Because God knows the hearts. Dios sabe quién está limpio y quién no. He knows who's clean and who's not. Y si el Señor nos está viendo, And if God is looking at us, no sé si Él va a decir lo mismo que dijo en aquel entonces. I'm not sure if He's going to say the same thing that He said then. Estás limpio, You're clean. están limpios, You are clean, aunque no todos. even though not all. Si Dios nos está mirando, If God is seeing us, encuentra los pies sucios, He finds our feet encuentra dirty. algo sucio en nosotros. He finds what's dirty in us. Si tú crees que Dios
va a encontrar esto. if you know that God is going to find this, El Señor nos dice, God tells us, déjame lavar lo que está sucio. let me wash what's dirty. Déjame limpiar lo que está Let sucio. me clean what's dirty. Yo te necesito para mi propósito, I need you for my purpose, pero te necesito limpio. but I need you clean. Cuando el Señor decía, When the Lord vosotros estáis said, limpios, you must be clean, aunque no todos, even though not all, se refería a Judas, he was referring to Judah porque Judas tenía el corazón dañado. because Judah had a messed up heart. Y Jesús le lavó los pies a Judas. And Jesus washed Judah's feet. Judas era el que tenía que haber dicho Judah was the one that should lo que have said Pedro dijo. what Peter said. Lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo. Wash my feet, wash my head, wash everything. Judas estaba lleno de pecado. Judah was full of sin. Ya Satanás había puesto esto en el corazón. Eso dice el verso 2. Satan had already put that in his heart. That's El what verse diablo 2 había puesto en said. el corazón de Judas Iscariote entregar al Señor. That the evening meal was in progress and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesús Jesus. sabía quién está limpio y quién no. Jesus knew who was clean and who was Él nos not. conoce. He knows us. Él conoce nuestra vida. He knows our Él lives. conoce nuestro corazón. He knows our heart. Hay cosas lindas y preciosas There is que Dios quiere beautiful and hacer en precious nosotros, things that God que wants to Dios do in quiere hacer us, en nuestra familia. that God wants to do in our Pero family. vamos a dejar que nos lave los But pies. let him clean Vamos a our dejar feet. que Él limpie lo que está sucio en nosotros. Let him clean what's Vamos a dirty in venir al us. Señor y decirle, Let's Señor, ask the Lord, Lord, lávame los pies. wash my feet. Lávame esta área donde Wash this veo que area hay suciedad. that I think that there is Límpiame de mi dirt. pecado. Clean me of my sin. El Señor quiere un pueblo limpio. God wants people No to be digamos clean. como Let's Pedro. not say like Peter, No me lavarás los pies. no, you will not wash my feet. Él necesitaba ser limpio. He needed to be clean. No digas, Señor, yo estoy bien. Don't say, no, Lord, I'm Y fine. eso es lo triste, que hay muchos That cristianos is que sad. creen que están bien. That many Christians think that they're okay. They're fine. Cuando hay suciedad ahí When en el corazón. there is a dirtiness in the heart. Esos son los que no entran en el propósito divino. Those are the ones that don't go into the divine purpose. Si no te lavo, If I don't wash you, no tendrás parte conmigo. you will not have part with me. Si no nos limpiamos, iglesia, If we don't cleanse no ourselves, tendremos if parte we don't, let- del plan de Dios para if we're not nuestras clean, we vidas, will not have del part propósito with de the Dios plan of God and the purpose of para God nuestras vidas. for our lives. Él nos quiere limpios. He wants us to be clean. Pongámonos de pie, por Let's favor. stand to our feet. Bendito tu nombre, Señor. We bless your name, Lord. Aleluya. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias por tu palabra, Thank you for your word que nos muestra la that necesidad shows us the need de ser limpios. to be clean. Y tú estás aquí en medio nuestro. And you're here in the midst of us. Como lo estuvo Jesús en aquel entonces en Just la as cena. Jesus was there in the supper, Jesús se dio cuenta que los discípulos tenían sucios los pies. he noticed that the disciples had dirty Señor, feet. y tú te das cuenta And also, God, you notice qué área de nuestra vida está sucia. which area of our life is Y es dirty. por eso que viniste a And este this lugar. is why you have come to this Y place. estás en medio nuestro And you are in the midst of us para lavar nuestras to vidas, wash our para lives, lavar los to corazones, wash our hearts, para lavar el área to wash the que area todavía está sucio. that's still dirty. Tú quieres hombres y mujeres You want men and women limpiados con la sangre that del to Cordero. be cleaned by the blood Tú of the quieres Lamb. hombres y mujeres You want men and que se women hayan despojado del pecado that had let go of the sin y se esfuercen por agradarte y and effort to honrarte please you y se esfuercen por caminar and conforme a effort tu to palabra. walk according to your word. Señor, gracias Lord, thank you porque nos tienes en tu presencia because you have us in your presence y tú miras nuestros and you corazones see our hearts y tú conoces and you know nuestros pensamientos, our nuestros sentimientos. thoughts, our feelings. Tú conoces You know nuestras emociones. our feelings, our emotion. Tú conoces nuestra voluntad, You nuestras know acciones. our actions. You know our will. Tú conoces todo de nosotros. You know everything of us. Tú sabes You know si estamos como los pies de Pedro, if we are like the feet of Peter, que necesitamos ser lavados. that we need to be cleansed.
Jesús, gracias por la sangre Thank you, Jesus, for que the tú blood derramaste en la that you cruz. shed in the Porque cross. ella en esta hora Because será rociada sobre cada hour, vida necesitada en she will esta be tarde. poured in every life that's needed. Límpianos, Señor. Cleanse us, Lord. Límpianos con la sangre de Jesús. Clean us with the blood of Jesus. Queremos estar limpios. We want to be clean. Ese es el llamado que tú nos haces hoy. That is the calling that you make us today. Y tú quieres una respuesta And you want positiva, a positive answer. como hicieron los demás discípulos. Just like the other disciples did. Dejaron que el maestro les lave los They pies, let the master clean their feet. porque ellos se dieron cuenta que lo necesitaban. Because they knew that they needed. Pedro no quiso. Peter didn't want. Pedro quiso esconder la He suciedad. wanted to hide the dirtiness. Pedro quiso hacer caso omiso He wanted not to a lo pay que el Señor attention quería to hacer. what the Lord wanted to do. Perdónanos Forgive us si hemos actuado como Pedro, if we have acted like Peter, tratando de esconder el pecado, la trying inmundicia to de nuestra vida. hide the uncleanness of our Y te lives. pedimos en esta hora, Dios And del we cielo, ask you, Lord, que tú limpies that you clean todo en nosotros. everything in us. Habla con Dios, iglesia. Talk to the Lord, church. Si hay algo que tú sabes If there's something que that you know necesita ser limpio that en needs ti, to be clean in dile, you, Señor, yo ask the reconozco Lord, I que mis acknowledge pies están sucios, that my feet are dirty. que cierta área de mi vida están That certain sucias, areas of my life que are hay dirty. suciedad en mi That there is corazón, dirtiness hay in my suciedad heart en mi mente. and in my mind. Señor, yo me arrepiento de Lord, ellos. I repent Yo quiero of ser that. I limpio. want to be clean. Quiero que la sangre de I Jesús want the blood of Jesus sea rociada sobre mi to be vida. poured in my life. Quiero ser limpio I want to be clean de toda mancha, of all de toda stain, suciedad, of de all todo dirtiness, pecado, of all de toda sin, inmundicia. of all unfilthiness. Límpiame, Señor. Clean me, Lord. Lávame con tu sangre Wash me preciosa. with your beautiful blood. Purifica mi vida para Purify ti. my life. Quiero ser parte de tu I want to be propósito. part of your purpose. Quiero ser incluido en I tus want to be planes. included in your Quiero plans. participar del reino tuyo, I want to be part en of todas your las cosas kingdom. maravillosas que In tienes all para the mí. wonderful things that you have for me. Lava, Señor, mi corazón. Clean my heart, Lava Lord. mi vida en esta tarde. Clean my life this Purifícame con afternoon. la palabra Purify tuya. me with your word. Purifícame con el fuego de tu Purify me Espíritu with the Santo. fire of the Holy Spirit. Oh, Dios, queremos estar limpios. Oh, we want to be clean, Queremos Lord. estar We want purificados. to be purified, Lord. Señor, a veces Lord, sometimes inconscientemente unconsciousness o involuntariamente or without willing, nos hemos manchado con muchas we cosas. may have stained ourselves with a lot of things. Pero ayúdanos But help us inmediatamente a tomar en cuenta immediately esto so that we can notice y limpiarnos and that we can be clean en la sangre preciosa de Jesús in the beautiful blood of Jesus. antes que el pecado Before se sin arraigue en nuestro corazón, will be rooted in our hearts. antes que la maldad Before evil haga raíces en nuestras would start vidas. to grow roots in our lives. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a mantenernos limpios to delante de ti. keep ourselves clean in Tu front of you. palabra dice, Your word el que está says, limpio, those that are clean, límpiese más. clean yourself even Queremos more. limpiarnos We más. want to be clean. No es que clean estemos ourselves sucios more. del todo, It's not that we're dirty pero tal of vez hay áreas everything, en nuestra vida but sometimes there's que areas in our necesita ser lives limpiada. that need to be clean. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told the disciples, ustedes están limpios. you guys Lo que are clean. necesitan es solamente limpiar lo que está You sucio. only need to clean what's dirty. Límpianos, Dios, Cleanse us, Lord. aquello que está sucio. That is dirty. Si tú puedes distinguir que necesita el Señor distinguish lavar, What God needs to clean. dile, Señor, lava esta área de mi vida. Tell the Lord, Lord, Lava estos clean this pensamientos. area of my life. Clean this Lava estos thoughts, sentimientos. these feelings, Lava estas acciones these mías. actions of mine, Lava esta conducta mía. this behavior of Estos mine, hábitos. these habits of mine. Dile al Señor, Tell the Lord, te invito a que laves. I invite you vida. to clean my life. Solo tú puedes hacerlo. Only you can do Ninguno de nosotros it. None of us puede quitar el pecado del can take corazón. away the sin of the heart. Eso lo hace solo el Señor con su sangre. Only the God can do it with Ninguno his de blood. nosotros None of us puede justificarse y could limpiarse delante de justify Dios. and clean themselves in Eso front of the Lord. solo lo hace el Señor. Only God El can que do that. The murió en la Lord can do cruz that. del Calvario.
the one that died on the La cross of sangre de Calvary, Jesucristo the blood of Jesus Christ, sea rociada sobre tu pueblo, Dios mío. may be poured over your La sangre people. de tu Hijo Jesucristo The blood of your Son Jesus rocea este Christ lugar. be Que over nos this rocea place cada uno de nosotros. and each one of us Sea rociando nuestra vida entera. in our entire Todas lives, las áreas de nuestra vida. all the areas of Sea our rociada lives con la sangre que may purifica. have the blood La that sangre que purifies lava. us, that La blood sangre that que limpia washes and de cleans todo of pecado. all sins. Gracias te damos, We Señor. give you thanks, Lord. Ayúdanos a vivir Help us to live limpios delante de ti. clean in front of you. Ayúdanos a vivir Help us to live santos delante de ti. holy in front of you. Ayúdanos a vivir Help us to live conforme a tu corazón. according to your Porque heart. queremos tener parte Because we contigo. want to have part with you. Si no te lavare, If I don't wash no you, tendrás parte you will conmigo. not have part with me. No nos excluyes, Dios. No nos hagas a un lado. Don't put us to the side, Por Lord. eso estamos hoy aquí, We are here, Lord, pidiéndote que tenga asking misericordia you to have de mercy cada uno de on nosotros, each one of de tu us, pueblo, de tu of your iglesia. people, of your church. Queremos ser We santificados want to cada be día, sanctified for you, perfeccionados perfected en nuestra comunión contigo, in our communion with you, en nuestra santidad. in our holiness. Gracias, Padre. Thank you, En Father. el nombre de Jesús. In the name of Te Jesus, bendecimos. we bless Te you. damos gracias. We give you thanks. Te exaltamos. We exalt Te you. adoramos. We worship you. Exaltamos tu We nombre. exalt your Porque name. nos perdonas. Because you Porque forgive nos us. limpias Because de you todo cleanse us pecado. of all Y nos sin. ayudarás a And you vivir will help us conforme live a tu corazón. according to your Gracias, heart. Rey del cielo. Thank you, King Gracias, of maravilloso heaven. Señor. Thank you, En el wonderful nombre Lord. de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Rey. Thank you, Gracias, Señor Thank amado. you, Lord. Dele un aplauso al Rey, Give iglesia. the Lord Dele un aplauso al Señor amen. por su perdón, por su For his limpieza. forgiveness, Él nos for his ayudará a grace. vivir It will help us to live santamente, limpios, clean, siempre delante de su always presencia. in front of his Gloria al presence. nombre de Jesús. Glory to the name of Gloria al nombre Jesus. de- Danzan para Él.